Greetings everyone, welcome to our channel. In the video 11th standard chemistry unit 3 periodic classification of elements. In the unit oda book back exercise paakalam. Page number 96. Write brief answer to the following questions. 24. Define modern periodic law. Page number 73. Answer is in the page 73 la pathina the right side la second paragraph. The modern periodic law was developed which அதை strike out பண்ணிடுங்க. The modern periodic law states that அதில் இருந்து atomic numbers வரைக்கும் ஓகேங்களா 24th ஆன்சர். Then question number 25. What are isoelectronic ions? Give examples. இது எழுதிக்கோங்க. Isoelectronic ions. Ions of different elements having the same number of electrons are called isoelectronic ions. Ions of different elements Na plus, Mg2 plus and then Al plus 3, F minus, O2 minus, N3 minus. Number of electrons பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே same number of electrons 10. Then 26. What is effective nuclear charge? Page number 80 and 81. Effective nuclear charge. The net nuclear charge அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரைட் சைடு 81 பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயினிங் கான்ஸ்டன்ட்னு இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் 26th ஆன்சர். Then question number 27. Is the definition given below for ionization enthalpy is correct அப்படின்னு கொடுத்து டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நோ த டெஃபினிஷன் is incorrectனு எழுதிட்டு பேஜ் நம்பர் 84ல் இருக்க ஆன்சர் அந்த டெஃபினிஷனுக்கான ஆன்சர் 84ல் ionization energy இட்டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ionization energy is defined as the minimum amount அதை எழுதிட்டு ground state வரைக்கும் 27th ஆன்சர். Then 28. Magnesium loses electrons successively to form Mg plus, Mg2 plus and Mg3 plus ions. Which step will have the highest ionization energy and why? So இதையும் நீங்கள் வந்து எழுதிக்கோங்க. 28th Mg gives Mg plus இந்த மாதிரி எழுதிட்டு ionization energy x1. Then neutral atom இது. அடுத்து யூனிபாசிட்டிவ் ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னா Mg plus gives Mg2 plus electron. இது வந்து ionization energy 3. Then x2 யூனிபாசிட்டிவ் ஆட்டம் அதுலேயே டைபாசிட்டிவ் கேட்டயான் பார்த்தீங்கன்னா இது Mg2 plus இது வந்து கொடுக்கறது வந்து டைபாசிட்டிவ் கேட்டயான். First, the third step will have the highest ionization energy. Ionization energy third is greater than ionization energy 2 greater than ionization energy 1. Because from a neutral gaseous atom, the electron removal is easy and less amount of energy is required. But from a dipositive cation, there will be more number of protons than the electrons and more forces of attraction between the nucleus and electron. So, the removal of electron in a dipositive cation becomes highly difficult and more energy is required. 28th answer. இதோட picture WhatsAppல நான் வந்து update பண்றேன். 29. Define electronegativity. Page number 87. எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அப்படின்ற ஹெட்டிங் கீழே இருக்க பாருங்கள் இட் இஸ் டிஃபைன்டுன்னு இருக்கு அந்த இட்டை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டின்னு எழுதிட்டு இட் செல்ஃப் வரைக்கும் 46 ஆன்சர் 29 ஆன்சர். 30. How would you explain the fact that the second ionization potential is always higher than the first ionization potential? Page number 84ல பார்த்தீங்கன்னா ionization energy 30 இருக்கு இல்லையா அந்த சக்ஸஸிவ் ionization energies the minimum amountலேருந்து இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. அடுத்த பேராகிராஃப் the total number of electronsலேருந்து இது வரைக்கும் எழுதிட்டு கொஷின்லேருந்து hence the second ionization potential is always higher than the first ionization potential. Then 31st, energy of an electron in the ground state of the hydrogen atom கொடுத்துருக்காங்க. Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in terms of kilojoule per mole இல்லைங்களா அதுக்கான ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க. Question number 31. Energy of an electron is the ground state of the hydrogen atom minus 2.18 into 10 power minus 18 joule. Hydrogen gives H plus E minus. Energy required to ionize 1 mole of hydrogen atoms we multiply by the Avogadro constant. So E equal to 2.18 into 10 power minus 18 into Avogadro constant and 6.023 into 10 power 23. So the multiplication பண்ணோம்னா 13.130 into 10 power 5 joule per mole. அடுத்து JE equal to 1.31 into 10 power 6 J mole minus ஓகேங்களா minus 1.
Then 32nd, the electronic configuration of an atom is one of the important factor which affects the value of ionization potential and electron gain enthalpy. Explain. Page number 85 and 86. 85. So 85ல பார்த்தீங்கன்னா 32ndல first point எழுதிக்கோங்க இங்க. Electronic configuration of an atom affects the value of ionization potential and electron gain enthalpy. ஓகேங்களா? Electronic configuration of an atom affects the value of ionization potential and electron gain enthalpy. First point. Second point பார்த்தீங்கன்னா it is due to, இந்த paragraphல it is due to இருந்து 2s2 2p1 இது வரைக்கும் second point. Third point அப்படியே கீழே the electronic configurationலேருந்து இந்த paragraph third point. Fourth point நைட்ரஜன்லேருந்து ionization energy வரைக்கும் fourth point. Fifth point வந்து since halfலேருந்து நைட்ரஜன் வரைக்கும் fifth point. Sixth point page number 86ல பார்த்தீங்கன்னா noble gasesன்னு இருக்கு இல்லையா அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி and required energy வரைக்கும் 32ndல 6 points. ஓகேங்களா? Then 33. In what period and group will an element with Z equal to 118 will be present? The element with Z equal to 118 is present in 7th period and 18th group. Okay, page number 97. 34. Justify that the 5th period of the periodic table should have 18 elements on the basis of quantum numbers. இது வந்து 34 இல்லையா இது எழுதிக்கோங்க 34க்கான ஆன்சர். According to Offa's principle, 5th period has 9 orbital 1 5 5 4d and 3 6p. இது வந்து நீங்கள் bracketsல போட்டுட்டு to be filled. 9 orbitals can accommodate a maximum of 18 electrons. Hence 5th period of the periodic table should have 18 elements from rubidium Z equal to 37 to xenon Z equal to 54. Then 35th question. Elements A, B, C and D have the following electronic configuration. A கொடுத்திருக்காங்க, B, C, D கொடுத்திருக்காங்க. Which elements among these will belong to the same group of periodic table னு கேட்டிருக்காங்க. So first இருக்கிறது A பார்த்தீங்கன்னா Z equal to 10 Ne neon. அடுத்து second வந்து Z வந்து 13 அதாவது atomic number. So aluminium. Then Z equal to 18 argon. Then fourth D பார்த்தீங்கன்னா Z equal to 5 boron. In the above elements, neon and argon belong to the same group, that is noble gases 18th group. And then aluminium and boron belong to the same group 13th group. இதுதான் வந்து 35th-க்கான ஆன்சர். Next 36. Give the general electronic configuration of lanthanide and actinides. Page number 78ல நீங்கள் எழுதிக்கணும் the electronic configuration of lanthanide அப்படின்னு போட்டுட்டு 78ல இருக்கு பாருங்க lanthanide electronic configuration. அடுத்து the electronic configuration of actinide அப்படின்னு எழுதிட்டு இது ஒரு பாருங்க actinides electronic configuration 36க்கான ஆன்சர். 37. Why halogens act as oxidizing agents? Page number 86. halogens ஏன் oxidizing agentனு சொல்கிறோம் அப்படின்னா page number 86ல halogens having the general electronic configuration அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி electron affinity இது வரைக்கும் எழுதிட்டு இந்த ஒரு அந்த ஹாலஜன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அஃபினிட்டி வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஸோ all the halogens act as oxidizing agents due to high electronegativity and high electron affinity. They gain electrons to complete their octet. ஓகேங்களா இது மாதிரி எழுதிட்டு எக்ஸாம்பிள் Cl2 plus 2e minus gives 2Cl minus. இந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க. இதுக்கு ஆக்சிடைசிங் halogens acts as oxidizing agent. Then 38. Mention any two anomalous properties of second period elements. Page number 89. 89ல lithium and beryllium anomalous propertiesல third lineல இருக்கு பாருங்க அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த paragraph முடிகிற வரைக்கும் 38க்கான ஆன்சர். 39. Explain the Pauling method for the determination of ionic radius. Page number 83. Ionic radius இருக்கு இல்லையா அதை 8 ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ionic radius is defined இந்த paragraph ஃபுல்லாக and then right side இது ஃபுல்லாக எழுதிட்டு can be obtained வரைக்கும் 39க்கான ஆன்சர். Then question number 40. Explain the periodic trend of ionization potential. Page number 84 and 85. Periodic trends in ionization energy இருக்கு இல்லையா
ஸோ அதில் இந்த அயனைசேஷன் எனர்ஜிலேருந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி வரைக்குமே 40 இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக. அடுத்தது 84 அண்ட் தென் 85ல் பீரியாடிக் வேரியேஷன் இன் குரூப் அப்படின்ற ஹெட்டிங் எடுத்துகிட்டு இந்த பேராகிராஃப் 40th கொஷினுக்கான ஆன்சர். 41 explain the diagonal relationship. Page number 90 diagonal relationship. இங்கே இருக்க பாருங்கள் diagonal relationship on moving அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு relationship வரைக்கும் 41க்கான ஆன்சர். Then 42nd, why the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium while its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium. So page number 91ல உங்களுக்கு வந்து பேஜ் இருக்கும், அதில் எழுதிக்கோங்க. ஸோ இங்கே இடத்துல எழுதிக்கோங்க. இந்த 42க்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium. ஓகேங்களா? Na சோடியமோடது ப்ளஸ் IE அயனைசேஷன் எனர்ஜி 1 இதை எழுதிட்டு மெக்னீஷியம் அண்ட் தென் இதை ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிக்கோங்க. மெக்னீஷியம் ஹேஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு 3s ஆர்பிட்டல்ஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் பார்ஷியலி ஃபில்டு வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் சோடியம். இதை ஃபுல்லாக அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. சோடியம் ஹேஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு 2p ஆர்பிட்டல்ஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் பார்ஷியலி ஃபில்டு வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் மெக்னீஷியம் கொடுத்துருக்காங்க. ஹென்ஸ் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் சோடியம் இஸ் ஹையர் தேன் தட் ஆஃப் மெக்னீஷியம். ஸோ இதோட பிக்சர் நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறோம். இது வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க, அப்படி இல்லைனா பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எழுதிக்கோங்க. 42க்கான ஆன்சர். சரிங்களா? தென் 43 by using Pauling's method calculate the ionic radii of இதில் வந்து பொட்டாசியம் அண்ட் குளோரின் இந்த பொட்டாசியம் குளோரைட் கிறிஸ்டல் given that. ஸோ இதையும் நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பேஜ் அங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் எழுதிக்கோங்க. we know that. ஸோ இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படியே இது வந்து நமக்கு பொட்டாசியம் குளோரைடு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? 1.81 ஆங்ஸ்ட்ரான் வரைக்கும். Then 44 explain the following, give appropriate reason. First கொடுத்துருக்காங்க ionization potential of N is greater than that of O. Nitrogen is greater than that of O கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா electronic configuration of nitrogen is equal to 7 1s2 2s2 2p3. அடுத்து electronic configuration of oxygen எழுதிக்கிறோம். Nitrogen has a half-filled electronic configuration which is much more stable than an incomplete p orbital of oxygen, which would need to give up one of its electrons to attain the stability of nitrogen. Hence, nitrogen would require more ionization energy to remove an electron from its outer shell than oxygen. So, இது first one-க்கான answer. Second பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு first ionization potential of C atom is greater than that of B atom னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் கார்பன் எழுதிக்கோங்க, போரான் எழுதிக்கோங்க. த சைஸ் ஆஃப் அ கார்பன் ஆட்டம் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் போரான். ஸோ த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆஃப் கார்பன் ஹாஸ் கிரேட்டர் நியூக்ளியர் சார்ஜ் தேன் தட் ஆஃப் போரான். Hence, the first ionization energy of carbon is greater than that of boron. However, the second ionization enthalpy of boron is higher than that of carbon. Ionization energy, the ionization enthalpy. This is because after losing one electron, boron has a fully filled orbital 2s2 than carbon 2p1. Fully filled orbitals have more stability than partially filled orbitals. So, greater amount of energy will be needed to remove an electron from boron. So, in this case, the second ionization energy of boron is higher than that of carbon. Second question kana reason. Then third பார்த்தீங்கன்னா the electron affinity values beryllium, magnesium almost 0 and those of nitrogen and phosphorus are very low கொடுத்துருக்காங்க. The electron affinities of beryllium, magnesium and noble gases are almost 0 because both beryllium and magnesium தான் கொடுத்துருக்காங்க have s orbital fully filled in their valence shell. Fully filled orbitals are more stable due to symmetry. Therefore, these elements would be having least tendency to accept electron. Hence, beryllium and magnesium would be having 0 electron affinity, whereas nitrogen, phosphorus ஓடது நம்ம வந்து electronic configuration எடுத்துட்டு having half filled 2p subshell. Half filled subshells are most stable due to symmetry, Hans rule பிரகாரமா. Thus, nitrogen and phosphorus have the least tendency to accept electrons. Hence, they have low electron affinity. Then fourth, formation of
F அதாவது fluorine and exothermic while that of oxygen கொடுத்திருக்காங்க endothermicனு கொடுத்திருக்காங்க. A formation of F minus from F is exothermic because fluorine has high electron affinity and easily gains one electron releasing energy exothermic. So energy release ஆச்சுனா exothermic. அதே வந்து gain ஆச்சுனா formation of O2 minus from O is endothermic because after gaining one electron, adding the second electron requiring energy to overcome strong electron as electron repulsion. Then what is screening effect? Page number 80, 45th கான answer. Page number 80ல இருக்கு பாருங்க. effective nuclear charge heading இருக்கு இல்லையா அதில் third fourth லைனில் the repulsive force இருக்கு இல்லையா அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி this effect is called shielding effect or screening effect. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு 45க்கான ஆன்சர். வாட் இஸ் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட்டுக்கு. 46 briefly give the basis for Pauling scale of electronegativity. Page number 87. 87ல பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியில் இந்த டெஃபினேஷன் அந்த 4 லைன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோமோ அதை எழுதிக்கோங்க. அடுத்து பாலிங் பக்கத்தில் ஹீ இருக்குல்லையே அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. பாலிங் அசைன்ட் ஆர்பிட்ரரி அதிலேருந்து ரெஸ்பெக்டிவ்லி, அடுத்து பேஸ்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரைட் சைடில் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வரைக்கும் 46க்கான ஆன்சர். ஓகேங்களா? தென் 47 state the trends in the variation of electronegativity in groups and periods. Page number 87 and 88. Variation of electronegativity in a period னு எழுதிட்டு the electronegativity அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. as discussed earlier strike out பண்ணிடுங்க electron increases வரைக்கும். ஓகேங்களா? 7 lines. and then page number 88ல variation of electronegativity in a group. ஸோ இந்த paragraph 6 lines இருக்கு இல்லையா இது வந்து electronegativity in a group. இது பீரியடு, இது குரூப். 47க்கான ஆன்சர். ஸோ மற்ற கொஷின்ஸ் அந்த எழுத வேண்டிய கொஷின்ஸ் இங்கே ஒயிட் அன்ரூல்டு பேப்பர் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பாஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் யூர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.